प्लेसमेंट करते हुए आना है और बिल्कुल साइड पे एक एक बाल प्रॉपर फिनिशिंग में यहाँ दिखना चाहिए और एक्यूरेट दिखना चाहिए। പുള്ളി ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മളോട് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ടെക്നിക്സ് ആണ് പ്രധാനം. कौन सा बना है? फ्रेम का नाम क्या है? ഫ്രെയിമിന്റെ പേരെന്താണ്? ഫ്രെയിമിന്റെ പേര് എന്താ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ പറഞ്ഞല്ലോ? अच्छा बताओ खाने में क्या क्या खाए? नींद आ रही है क्या? नींद ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ എന്താ കഴിച്ചു? कौन सा बन है? हाई बन, मिड बन, साइड बन? फ्रेम का नाम पूछा है जिस फ्रेम प्लीज विच डिग्री? ഡിഗ്രി ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ്? 0 डिग्री साइड बन. अभी यहाँ से देखना नॉर्मल ब्रेड बनाना है. नॉर्मल ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड. നോർമൽ ബ്രൈഡ്, ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. अभी देखो नॉर्मल ब्रेड और यहाँ से सेक्शन नॉर्मल स्ट्रेट सेक्शन. हाँ जी क्या करें? एक और एक बार और yes. zigzag partition. कॉम को रखना है और स्कैल्प पर जिगजैग फिल करना है. अब उसके बाद हमने स्ट्रेट सेक्शन ले लिया. ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सेक्शन. अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया. यूज एज गाइडलाइन. स्ट्रेट एंगल, स्प्रे और उसको क्या करना है? पुल करना है. पुल.
ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഈ ഹെയർ ഡൂല്ലേ, ഇത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൈഡൽ ചെയ്യണമെന്ന് പല സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, പഠിക്കണം.